Hey fellas, today I'm going to predict the Champions Trophy 2025. Last year we predicted the T20 World Cup 2024 and almost got it right. शुरुआत कित्थों करी है पाकिस्तान तो the drama that has been happening since 2 years, but finally Pakistan got what they wanted. It's good for them. At least they are getting hybrid model. Out of the 15 matches, they are at least getting 13 and maybe get 14th match as well. But now let's start with Champions Trophy. It's only irrelevant if you don't win it. The teams were selected on the performance of the last World Cup, the 2023 one. Top 8 teams have qualified for it. 8 साल बाद आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी. दो ग्रुप्स ने इस चैंपियंस ट्रॉफी विच A and B. It were fair. India, Pakistan in the same group, England, Australia in the same group. So let's talk about Group A first. Pakistan, Bangladesh, India, and New Zealand. And the other group is Australia, England, South Africa, and Afghanistan. A spicy group as well. Let's talk about the first match, Pakistan versus New Zealand at the Karachi Cricket Stadium. A good opener for the tournament. Pakistan and New Zealand play a lot against each other. The last time they played ODIs was at the same venue. New Zealand have announced their squad, but Pakistan haven't. So we will compare both the squads and obviously the probable squad of Pakistan. Now let's first make probable Pakistan squad. At the top, you have to go with Fakhar Zaman and Saim Ayub if he is fit. On number 3, we have Babar Azam. 4 number te Mohammad Rizwan, the captain, the wicket keeper. On number 5, we have Kamran Gulam. And on number 6, we have Irfan Khan, an all-rounder. And he will be accompanied by Salman Ali Agha. And then we have the 4 bowlers, main bowlers. Abrar Ahmed being the leggy and the pace battery. Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi, and Haris Rauf. In backups, we can keep an opener as a backup like Imam or Shafiq. I would like to go with Imam due to his last experience in ODIs. Mohammad Hasnain as a fast bowling backup, Sufyan as a spinning backup, and Tayyar Tahir as a middle order batter. There was talks about Shadab Khan, but this is probable and I don't think he will get a chance now. Now the past performances of this team has been good. Australia which series jitti? Away. Zimbabwe which not good series, but Zimbabwe's pitches are little bit tough, and against weak teams they showed great temperament and won the matches. So that was good. And Ode Kohli South Africa nu bhi hara ke aaye, oh 3-0. That's a big achievement for them, I think. But now let's talk about the other team, New Zealand. New Zealand have been up and down after the World Cup. They lost in Sri Lanka, but they won against Sri Lanka at their home and also won against Bangladesh at their home. Bangladesh being a weak team, but Sri Lanka is still good and they beat India 6 months back. So good preparation for them. ਇਹਨਾਂ ਦੀ playing 11 ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. Squad ਇਹਨਾਂ ਨੇ announce ਕਰਤਾ ਸੀ. ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਤੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ. ਡੈਵਨ ਕੌਨਵੇ ਵੀ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੋ. ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦੋ. ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਲੇਅਰ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਐਂਡ ਚੌਥੇ ਤੇ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ. ਦੋਨੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ. ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਟੌਪ ਮੈਚ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ. ਫਿਰ ਟੌਮ ਲੇਥਮ ਐਂਡ ਗਲੈਨ ਫਿਲਿਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ 6 ਐਂਡ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਆਣਗੇ ਮਿਚਲ ਸੈਂਟਨਰ. ਦੈਨ ਦ 4 bowlers which starts with Matt Henry, William O'Rourke and Lockie Ferguson. Michael Bracewell I am adding as a batting all-rounder because I want a little bit of spin, because I think spinning tracks would be prepared for the Champions Trophy, and they have good backups as well. Mark Chapman, a great series, but he will have to replace somebody more experienced, so I'm not picking him in the 11. Devon Conway, if he is fit, he can go as well, but right now Rachin Ravindra and Will Young are good to go. Then we have Nathan Smith as a bowling backup. Pakistan ਦਾ motto ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ top order perform ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ matches, and the home ground advantage will keep their batters good. So my prediction is Pakistan to win this game. Next we move on to the second game, which will happen in Dubai. Bangladesh versus India. Clear favorites are India, but let's just talk about their squad first. Rohit Sharma and Shubman Gill to open. Virat Kohli at number 3. Shreyas Iyer at number 4. KL Rahul at number 5, hopefully. Hardik Pandya at 6, Akshar and Jadeja at 7 and 8, Kuldeep Yadav at 9, Shami at 10, and Bumrah at 11. I'm going with 3 spinners because I think the pitch will be turning.
Let's just talk about the backups. Opening backup, we have Yashasvi Jaiswal. Arshdeep Singh is a fast bowling backup, or he could play if the pitch supports fast bowlers more. And then we have Washington Sundar as an all-rounder backup, and Rishabh Pant as a keeper backup. If KL Rahul fails to perform, then Rishabh Pant just gets in the team. The last three series, they haven't even played three series since the World Cup. They played against South Africa, but it was completely different team and they won that series, and against Sri Lanka they lost. But the real factor will be this upcoming series against England. Let's talk about Bangladesh. Last three series ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੈ ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ 11 ਤਨਜ਼ੀਦ ਹਸਨ, ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ ਟੂ ਓਪਨ, ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ 2018 ਨੇ दांच Shanto being the captain at number 3, Mehdi Miraz at number 4, also an all-rounder good bowler. Number 5 we have Taudi Hirde, and number 6 and 7 they're experienced players Mahmudullah and Mushfiqur Rahim. And then we have a leg breaker Rishad Hussain, and another spinner to accompany him, Orthodox Ahmed. And Ahmed is his name. And then their experienced bowlers, Taskeen Ahmed and Mustafizur Rahman. Their backups being Jakar Ali, Parvez Hussain, Nahid Rana, Tanzim Saqib. And let's just compare India's everything is better than them, but it will be a close contest. Now let's talk about Afghanistan versus South Africa at Karachi, and they will be surely watching the first game because they need to get the reading of the pitch. Let's make Afghanistan's playing 11. Their openers being Rahmanullah Gurbaz and Ibrahim Zadra, Rahmat Shah and Hasmatullah Shahidi being their middle order batters, and Hasmatullah Shahidi is also their captain. Then we have the all-rounders, plenty of all-rounders for Afghanistan. Omar Zai, Nabi Hagawa, Rashid Khan, Gulbuddin Naeeb. फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ bowlers आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ Fazal Faruqi, good bowler. Then I want to keep Noor Ahmed in the squad, and depending on the conditions, or maybe you want a third bowler because you need a fast bowler, because when it gets to the death overs, even if the pitch is turning, it's tough to give the ball. Instead of Desanfar, I am thinking of Naveen Zadra to come in the side. And as of the backups, they have Atal as their opening backup, Ikram as their wicket keeping backup, Fareed Malik as a fast bowler, he's a left arm also if they want him, and Qasam for he could come one day or the other. Again, instead of Noor Ahmed, he could also come because they have been giving him chances in the last series. And their last few performances, South Africa ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਗੇਮ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੌਪ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਬੂਮਾ ਤੇ ਟੋਨੀ ਡੀਜ਼ੋਰਜ਼ੀ। ਰਾਇਨ ਰਿਕਲਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਬੈਕਅਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ। then their solid middle order, Rassi Vanderdusen, Aiden Markram ਆਂਦਾ, ਹੈਨਰਿਕ ਕਲਾਸਨ ਆਂਦਾ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। then we have Jansen and Maharaj. Jansen very good, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ। then we have their good bowlers Rabada, Shamsi and Ngidi will also play. So they don't have any bowlers as their backups. They have in their backups VN Mulder, I think, all-rounder, and Ryan Rickelton, and then Stubbs also, sadly. I noticed they have only announced 14 players. I mean, 15 ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ? 15 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ 16 17 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਕੇ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ, ਜਿੱਤ ਲੂਗੇ। ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਟਸਮੈਨ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ। ਸੋ W for Afghanistan. Then we have another El Clasico, England versus Australia. Let's just talk about England's squad. Phil Salt, Ben Duckett to open, Ben Duckett test form ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, good ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਓਪਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, 100 ਮਾਰਨਗੇ 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 and 4 ਤੇ ਗੁੱਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੈਟਰਸ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਐਂਡ ਜੋ ਰੂਟ,
their test pair as well. And then we have number 5 Josh Butler, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਜੋਸ ਬਟਲਰ 5th ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਲੀਅਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ। ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਸੈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕਾਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਸ ਐਟਕਿੰਸਨ ਆਊਗਾ। नो फिर तो बैटिंग बड़ी घट पैगी ना। जेकब बैथल आई एम थिंकिंग अबाउट जेकब क्योंकि स्पिनिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। जेकब बैथल ते उस तो बाद इन्हां दे आंदे ने बॉलर्स जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, मार्क वुड ते आदिल रशीद। बहुत सही गेम। डिपेंड्स ऑन 2023 वर्ल्ड कप वाला हाल ना करा रहा है बट कर सकते हैं, वधिया कंपीट करनगे। बैकअप्स विद जेमी स्मिथ, ब्राइडन कार्स, जेमी ओवरटन ते साकिब महमूद। बॉलर्स भर के ले रहे हैं, नेट की प्रैक्टिस करानी होंगी है शायद, बट फास्ट बॉलर शायद इन्ना कम ना हो। लियम लिविंगस्टन भी विकटा झटका हुआ इतने आई थिंक। अपना आदिल रशीद भी वधिया रहूगा। बाकी जोफ्रा आर्चर तो वधिया है, मार्क वुड की पेस एक्स्ट्रा हैगी है ते करेंगे कुछ ना कुछ। लास्ट परफॉर्मेंसिस की गल करें, बाली माड़ी ने ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹਾਰ ਗਏ 3-2। ਵਧੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 3-2 ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸੀਰੀਜ਼ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਓਡੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਪਨਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ, ਮਿਚ ਮਾਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3-4 ਤੇ ਸਮਿਥ ਲਬੂਸ਼ੇਨ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਸ ਤੇ ਮੈਕਸਵੈਲ। ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਗੜੇ ਬॉलਰ ਸਾਇਲੈਂਸਰ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਐਡਮ ਜ਼ੈਂਪਾ, ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਸਟਾਰ। ਬੈਕਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੈਕਸ ਕੈਰੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਨੇਥਨ ਐਲਿਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਰਨ ਹਾਰਡੀ ਹੈਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘਰੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। वर्ल्ड कप तो जीते सी तो ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस मैच, ऑलवेज विन्स अगेंस्ट इंग्लैंड। सो और ये मैच तो जितने मतलब फ्यूचर का पता। चलो स्क्वाड्स डिस्कस हो गए, 8 टीमां दे विनर्स प्रिडिक्ट हो गए ते हुण आपां गल करदे हैगे आ अगले विनर्स दी। नैक्सट मैच आंदा वा पाकिस्तान इंडिया दुबई दे विच। बहुत तगड़ा मैच होने वाला वा, सिर्फ ऑडियंस वाइज कह रहे हैं, मतलब उदा मैच का कोई पता नहीं। बिल्कुल नेल बाइटर भी हो सकता, बिल्कुल वन साइडेड भी हो सकता। अगर वन साइडेड हो जाए तो इंडिया नहीं जीतना, फिर नेल बाइटर हो जाए तो कुछ भी हो सकता। बट आई एम प्रिडिक्टिंग इंडिया टू विन दिस मैच। उस बाद बांग्लादेश, न्यूजीलैंड विल इजीली विन। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दिस इज अ बिट ऑफ ट्विस्ट। आई एम थिंकिंग साउथ अफ्रीका इज गोना विन, लेट्स सी। फिर अफगानिस्तान इंग्लैंड आ गया। 2023 का वर्ल्ड कप भी का बदला भी लेना इंग्लैंड ने, जितूगी इंग्लैंड। पहला मैच भी हार गई सी और नॉकआउट तो नहीं होना, डू और डाई की तरह। पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान जित जूगी, इंडिया तो हार ते दुख तो बाद जित जूगी। फिर क्वालीफाई भी कर गई क्योंकि न्यूजीलैंड तो जित गए सी पहला। ते फिर अफगानिस्तान ते ऑस्ट्रेलिया, वधिया मैच होगा पर ऑस्ट्रेलिया ने बदला लेना है T20 वर्ल्ड कप का। बट बदले वाली कोई गल नहीं, इट जस्ट प्रिडिक्शन। ऑस्ट्रेलिया जित जूगी ये मैच ते क्वालीफाई कर जूगी बिकॉज 2 मैच जित चुके हैं। फिर साउथ अफ्रीका ते इंग्लैंड will win, not because South Africa choke कर दिया, but I think they are a better side and they have a psychological advantage. And then the final match New Zealand versus India। अगर तो पाकिस्तान तो इंडिया हारी हुई तो ये मैच भी हार सकती है, बट वो जित जाएंगे तो न्यूजीलैंड भी हरा देंगे। तो फिर अपने ग्रुप स्टेजेस एंड होंगे ने। ग्रुप ए दिखूगा इंडिया विद 6 points winning all the matches, पाकिस्तान विद 4 points, न्यूजीलैंड विद 2 points, बांग्लादेश with 0 points। ते ग्रुप बी दे विच अपना आ गया ऑस्ट्रेलिया टॉप with 4 points, better net run rate than England at 4 points at 2, South Africa with 2 points at 3, Afghanistan with 2 points at 4। They will not play bad, I am saying, but just they will end up, if they were in that group they might beat Pakistan and New Zealand and qualify। फिर अपने सेमीफाइनल्स आ गए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 1 versus 2 and पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। देखो 4 सिनेरियोस बनते हैं सेमीफाइनल दे। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान होया तो पाकिस्तान जीतूगा, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होया तो इंग्लैंड जीतूगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होया तो ऑस्ट्रेलिया जीतूगा, ते इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होया तो कुछ भी हो सकता। तो आंसर तुसी दसो, अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुंदा तो कौन जीतदा?